Nyarondgoro village, Homabay County. We meet Jerusha Anyango, a mother of 6. Jerusha is also a widow. She has no stable income to support her children. This is what she calls home. There's no privacy here for either her or her children. Hata mtu saa zingine anaweza kuja niambie mama Phyllis unipatie kato msichana wako niende nikae naye. Ninakubali kwa sababu ya shida ya nyumba. Nana tu kama naweza kukubali haraka, lakini kama ningekuwa na nyumba, hao watoto wangu na wakusanya pamoja na kaa nao. Tucked at the corner of her compound is this. It's a bathroom. As for a toilet, Jerusha is one of the enlisted beneficiaries by Habitat for Humanity Kenya. Niko na nyumba, sasa mind yangu yote nita-concentrate kwa watoto wangu. Waende shule vizuri, wavae vizuri, wakule vizuri, nifanye kazi vizuri, watoto wangu waendelee, wasome vizuri, angalau wao pia wakuje wakuwe watu wengine at least wazuri mbeleni. In Laikipia County, we visit the home of Priscilla Asikuku. She is a mother of 6. Both her and her husband have been ailing. Vile tunapata kibarua tu, tukienda kibarua ndo tunaweza kupata. Na watoto kwa kusoma kama wenye wako secondary tunachukuliwa na saa ingine pesa basari kiingia na unaweza kujisaidia. Hiyo ngine unajaribu kutafuta kidogo kidogo mpaka uipate. At night, her older children have to seek shelter elsewhere. Inabidi aende kulala kwa majirani. Hata hao pia wasichana wanaenda kulala kwa majirani. Kwa sababu hii nyumba ni kidogo, hatutaambatana na watoto wasima. Sasa wamekuwa watoto grown up, sasa sio wakati ile walikuwa wadogo. This is the plight shared by Charles Nderito, whose house was destroyed by rains, and he now shares a room with his animals. Nilihama kwa hii nyumba kwa sababu niliona imekatika pande moja. Ndio nilikuja nikajenga hiyo nyumba, unaona hapa ya mabati. Lakini ni kanyumba kadogo tu, hata pale ya kupigia hakuna. Pale pa kulala hakuna. Pale ya kuweka hata filters kuweka kadro kadogo ya kuweka vyombo hakuna. The story of Jane Akeno, an orphan, and her siblings is however different, having benefited from the program. Na nyumba kubwa sana ambaye ni room 4, na nashukuru sana kwa sababu tunakaa saizi vizuri sana tukiwa na watoto wetu. Pia watoto wanafurahia saizi, hawachambuliwi na wenzao kwa sababu ya venye nyumba ilikuwa inaishi. Tulikuwa tunaishi mahali huko juu ambaye haikuwa hata na show. Watu walikuwa wanatucheka lakini tulikubali tu maisha vile ilivyo. The Kenyan Constitution recognizes housing as one of the basic rights. Despite this, millions of Kenyans are not adequately housed. The housing need in the country is really big. And if you look at the housing requirement, and especially more so of the lower income strata, that is where it is really very well pronounced. Ruth Odera, the Habitat for Humanity Kenya National Director, says the Vulnerable Group Housing Program that supports the vulnerable individuals in rural areas has so far benefited 101 households over the past 2 years. It's not just housing that we build. We also do water tanks and pit latrines. And in some areas, we look at just not only the vulnerable housing, but we also look at the vulnerability within the community. So we can do, for example, if it is a dry area with no water, we can do a borehole, we can repair, water sources. So we take it holistically. The program is currently running in Homabay and Laikipia. A lot of us think that you contribute when you give 100,000 check. It is not so. Contribution is in a lot of forms. It may be in the form of labor, where Habitat for Humanity is building, you go there and offer your man hours. It may be in the form of provision of materials that are required. You are a supplier. You can say, today, I'll give a ton of sand. Or you can say, I'll give a ton of hardcore. There are others who find it fit to give money. Those are all forms of contributions which go a long way to making a home. The process of building a home under the program does not only benefit just the homeowner. The project also is different because these people, the project are employing the local fundis around here.
the local youth who are school leavers are the one building here. It is also creating a project, employment to our community. The supplier who supply the material here is just a person from this locality. Housing is a fundamental right. A decent house restores human dignity, physical and mental health, and contributes to the overall quality of life. President Kenyatta, through his revolutionary Big Four agenda, has singled out affordable housing as one of its key pillars and seeks to deliver 500,000 units by the end of 2022. Some 10.5 billion shillings was set aside in the 2020-2021 budget to cater for social housing and construction of affordable housing units. Funds that, if well utilized, would go a long way in closing the housing gap that continues to affect millions of Kenyans. Caroline Kamar reporting for Channel 1 News.